For today's video, magluluto tayo ng chicken adobo. So, here are our ingredients. First, naglagay ako ng oil. So, gumamit ako ng vegetable oil. Then, I will put the onion. Ito yung mga primary na ingredients, aromatics for our chicken adobo. The next is garlic, minced garlic. Ayan. And then, para mas malinamnam ang lasa ng inyong aromatics ng inyong chicken adobo, we will put butter. Okay? So, see? Ayan. So, you just incorporate and saute the ingredients. Then, lagay natin ang ating chicken. Okay. Incorporate our aromatics with the chicken. And then we will add salt. And then pepper. So this time, lagay muna tayo ng pepper na ground. Yung powder. Okay. Then, mix everything. And then cover for 10 minutes before you bring it to boil. And so now, ayan na. Ang ingay ni Day. Ayan, boiling na ang ating chicken. So, ang bango-bango na. So, ganun lang ang consistency before you will add water. Okay? So, in this, 1 kilo of chicken, we will put, I think, mga 2 cups ng sabaw. Water. And then, put soy sauce. Okay, almost 1 cup ng toyo. And then you add your suka, mga 1 cup ng suka. Okay. So, wag nyo munang galawin para mag-evaporate yung asim ng ating suka na nilagay. So, siguro mga 3 minutes. Ayun. So, lagyan natin ng dahon ng laurel. So, depende sa inyo kung ilang leaves ang pwede nyo ilagay. So, sa akin, 3 lang. Kasi 1 kilo lang yung chicken. And then, I will be using the cracked na pepper. So, lagyan ko ng cracked pepper. Ayan. So, bago na guys. And then, we will put sugar. Okay. Yan. Pinch of sugar. So, yan na. So, takpan nyo this time. Bring it to boil. Mga 20 minutes. And so, guys, ayan na. Luto na ang ating chicken adobo. Ayan. So, sa mga different kitchen, sa different na mga pamilya, may iba-iba tayong version ng chicken adobo. But sa amin, ito lang, napakasimple, pero yummy. So I hope you guys will get inspired of my cooking. Sana sa mga bahay nyo rin, pagluto nyo inyong mga family at friends. And pwede rin kayong magluto ng pangmaramihan para you can share to others. Anyway, this is JAYA'S Kitchen. Enjoy your meal, your chicken adobo. Bye!